His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. His forever. His faithfulness is faithful. Is forever. Is forevermore. His faithfulness Is forevermore. is forevermore. That's Romans 10. Verse number 17. Siqale kufunza verse number 14. Kodwa bangatibika kanjani kulola bangakholwa nguye? Bangatibika kanjani kulola bangakholwa nguye? Bangamkholwa njani labangazange sebeve ngaye? Bangeva njani nakude lobashumayelabo? Bangashumayela njani bangakathunywa? Njengoba kubhaliwe ukuthi maye dinhle inyawuta labo labashumayela livangeli. Niyabona ukuthi empilweni lesinye isikhathi uyadiyekela ezinye dinto njengathi neshumayela livangeli. Niyabona ukuthi lithini ibhayibheli? Lithini lesemkhankasweni wokushumayela livangeli inyawuta ethu injani? Noma ngahlala kungabi kuhle lutho-ke empilweni yami. Ngoba ngithi inyawuta amthinjani. Empilweni uyakwazi ukuthi sithi nentingology thina. Nyawo letinhle nje, nanginenyawo letinhle nkulunkulu. Tinhle inyawo talabo labahambisa livangeli. Na uthatha livangeli ulumisa kamakhelwane. Ubokwathi ukuthi inyawo takho noma ngabe tingcole kwayo ngalelo langa. Heavens are on your feet. Hayi letinyawo lethe. Usho ukuthi uNkulunkulu utawubusisa ngisho inyathelo takho, ngiyabona. Usho ukuthi uNkulunkulu la unyathela khona, nakuthiwa dinhle inyathelo. Tinyawo talabo, ngiyabona. Dinhle inyawo, yabo emazulu athi thakasela. Tinyathelo letihambisa livangeli. You are on a good cause. God will bless your going out and your coming in. Dinhle tinyawo talabo labahambisa. Angikho lapho nje namhlanje nje ngimcuba ngana verse number 17 lapho kodwa livangeli verse number 16 kodwa livangeli abalemukelanga bonke ngoba isa uthi Nkosi ngubani lokholwe lowo la kuvekithi ngicela sinake nakuke la ngubani lokholwe ngula kuvile kithi asambeni kanye kanye kuntshontsha lokunye lesikwentako kufuna ukuthi nasesenkingeni sihoshule isikhali sekukholwa enhlitweni le-empty kuntshontsha ngifuna nyalo ngidinga kukholwa nyalo right iBhayibheli lithi ngekukholwa sidawuqisha tonke tikhalendlu zabo jasathana akahlasela Nasihlaselwa ke nasihlaselwa impinga sathane alwe nawe sathane ubone ukuthi uyabona sathane ulwana ubambala uyaphunyuka uhlanganisa lokho kuyakuhluphuka The devil is after my life. Akale ngetinto letincane ukumnaka sathana akaqala ngalokuncane ujake kulokukhulu mbamba ufuna kunqoba impilo yakho because utawukwathi usinakathinza lokukhathata ukhathateka kukufa emathandeni izi uyehla nawe ngelibonza sathana ngaleto tinto letincane latibamba wehla nawe ngelibonza kungawo ungabovuma ngisho lokuncane ukukhathala ngitshela omunye akathokoti ngale ndlela tibona angike sibukweni ithi mina uyiqaphela impilo yakho ungakhathathi ngento engaphela kusasa imvelo engaguquki uNkulunkulu
I'm going to do like for real. Didn't intimidate it, Katata on the bush, kinds of without dinner asa. You get away, showing you away. Often she did not like what I got to go dinner. O kinds of women to look out in a banging and in a king so. Not so Katagin. I guess I turned it up was when I shot Katagin. I was not singing quiet. This is your question, so my love, we are going at. Uma agcine ukhathatekile uyathi Jehova akekho. No, the Lord is not part of it. He will never come to your aid without faith. Kuthi indlela umuntu angajabulisa ngayo uNkulunkulu maHebrew 11 verse number 6 kuthi indlela singathokothisa ngayo uNkulunkulu ngaphandle kwekholwa. Ukholwa kusho kwala ukukhathateka. Bangakholwa kanjani ke bangashunyayela Ngosi ngubani lokholwe lobo la kuve kithi ngakho ke kukholwa kuvela ekuveni kuva kuvela ngekuthi kushunyayelwe ngaKristu bantu ngeke bakholwe bangashunyayelwa bangeva live bangakholwa njani nakude lo bashumayelayo ngubani lokholwe lokho la kuve kithi ngubani lokholwe lokho la kuve siyasukuba senkingeni utawufuna ukukhipha ukholwa enhlitweni yakho right kanti inhlityo yakho awuyigcini ivalive laNkulunkulu inhlityo yakho iba empty iba void inhlityo yakho iba ngaphandle kwaNkulunkulu uma ingaphandle kwelivu lakhe livu laNkulunkulu nalingaqhubeki njalo edibilweni tethu asibi njengoba uNkulunkulu asidalile siba bazalwane bethu asibi kulabaphi nine natalwa ngembewu lengabundi elivu laNkulunkulu uma senitshelwe ngale mbewu lengabundi elivu laNkulunkulu kuze impilo tenu titawuhlala tingabuni kube kanithole lelivu uthi bantwanyana njengebantwana abasanza kutalwa langadelela lubisi lwamoya lolulivu laNkulunkulu lentawuthi ngelinatha niphile lize lisinziswe it means growing into maturity nize nifike esigabeni la khona ningasajikiseki la khona noma sathana ngathi uyanizama noma ngathi uyakugila sathana noma ngathi uyakubulala uyawuvela ufele kuJehova ngiloko lakusho ukuthi nitalunatha nize nisinziswe lokusho ukuthi utawufika esigabeni la khona kuphika uNkulunkulu sekungase siphosebe bohambe kakhulu naNkulunkulu into lesala ibadudane nawo ngemazulu kuneziboko uhambe naNkulunkulu ube too close to heaven njenga Enoch wahamba naNkulunkulu wathi uyabuka uNkulunkulu kuphila kwakhe ezulwini lo muntu nekuphila kwakhe emhlabeni sekude umehluko so lo muntu kwababethe isidingo sokuthi afe ovele wathathwa waphila ezulwini because he was too heavenly asenamhlabeni kodwa asinake ngayinto nayo niyathi sithi Enoch asaphila namhlabeni akusikunengi lesibhalelwe bona ukuthi wena nakuya inkinga yethu we are too religious we are too dogmatic we are indoctrinated siqushwe ngalokho ngakafanele itolo nakufika icharisma abantu bebathi bafuna ukuthi wena nabahamba yabo bathi amandla uNkulunkulu athi batsinze ngobungu athi angifundile ukuthi ngiyahamba inkosi ngiyothinywa atitsinzele wayawutsinza lutaba njengoba madodana asikiwe wayawutsinza mademoni la ngetulu kwale rank yakho yakela kuhamba utsinza ingoma titsini khona sobatsinzile sowasitakala niyayibona le phela wahamba Enoch bekanake uNkulunkulu God was the subject, everyday subject of his life. Wayekela kuphilela yena waphilela Jehova. Kungako kuphila kwakhe emazulwini kuphila kwakhe emhlabeni bathi uNkulunkulu
wena utilimita ngokuthi uthi nawuhamba lapho ngokuthi ucheck niyabona vele selo Jehova khona yini ukhona inkinga yini ni two canal ya tunyamarishi kuthatha sinyathelo nje uthandaze malanga lang 2 then uzilile soyabuya uNkulunkulu ngibuye ezilweni Jehova angadlube bekuyidry uNkulunkulu kwendeka ukhanza akuphendeki lutho ezifu umthandazo wegucula tivo umthandazo wegucula wena bangakubana abantu ababuye emthandazweni babuke impilo yabo umthandazo wegucula wena kukholwa wegucula tivo kukholwa lo lesikudingako ukugucula tivo kutange kuva lokulokutange live la nkulunkulu nashinyele kungakho empilweni yakho na ungakuthi wena ngidadihlalele endlini ngingayingeni indzaba episode you can grow colder and die ungaya ngekubanza ufe ekukholweni why lokukholwa lokudingayo kutange kuva ngalesikhathi sishumayelana it's a God orchestration kuthi umuntu ongakholwa ngeyakhe indlela ngoba kholwa kusiko kwemuntu usipho lesivela kuNkulunkulu we must understand lendzaba yekuta enkonzweni ayisiye kujabulisa umfundisi kungako noma ungasethi la asisuki thina sihambe siyokufuna endlini niyathuthilele once you are in faith ngaphandle nangabe sikuyofuna lethi lahlekile like you are lost into wilderness umuntu uma atiyekelela yena it's a personal decision uthi thathe lesinqumo sokuthi ngifuna tiyekelela mina kancane ngife ngigcine emkhweshile ekholweni niyabona mntwe umuntu lomelene naNkulunkulu wena ungamvimba umthini umuntu lolahlekako lodzinga kuyofuna umuntu lodulisekile one umuntu lolandzele asambe semakhaya lene inkomo noma nibona nje inkomo dawamakhelwane uma tilahlekile lisuke tihlanya enhloko kungokuthi ndilahlekile inkomo yakhaya tiyahlanya ya mfowethu isangene lebowe atimanti lahleke tiyedukiswa ukhaza sitilandzela kumele usilongesuyi ukhaza sibethi hamba nemhlambi lo wrong ngiyabona kulahleka kwebo ukuthi ihlanganisa nebangani labakabi usona siyosile nkomo ingeno eligciwane la yabe seseyiya ndrini seyibaleke ekhaya iyadukiswa iyeduka uyakuyoyifuna nje ilahlekile kulenye uthi uyayifuna uyikhanze ikuphi iselidongeni ibambekile yabona so vele yathima kufuna le but lena lekhona ikhona but decided ukuthi mina angiyide konza akusiko kulahleka lokuthi sidala konze umuntu awubona phela abantu abakhanza babhambala bekubani bantu niyabona ukulahleka nje vele ngicela bona kuvakele lenteka nyalo Jesus sendabulo somebody say thank you Jesus ngifuna ukukhula ke ekukholweni ngifuna ukusebenzisa ukukhula kwami kweshisa tindzaba right ngeke ngithi ngegama likaJesu uma mina ngingahlali isito yami ngiyiqhusha nelive lakho ngoba khona kudange kuva kukhona lapho na singadzingi ukuthandaza ngiyambona David nasekabhekene nako la akaguqi phansi ashaya umthandazo le heavy no ngoba kukholwa ngiyamthandazisa umuntu right but kukholwa sikhali lesisebenzisa nasihlaselwa nguSathane lesinye isikhathi nakuhlasela Sathane lokudzinga kwena nje kubinza
That is faith. Lokhu ukuthi ungabaphenduli bayanyathela uva bakhuluma ngoba beva ungasho lutho ubavusele kube ngazuthi awukeva lutho. That is faith. Bathi bantu bathi khanza ke bashodelwa ngule weight on the spirit lokuthi azabone kwakona lokubinza nje. Valo kumuthi yathi banghlukubede. We are learning from the best. Prophet TP Joshua bathi bamhlukubede abambhale emaphepheni kophi na kophi. He would never answer in public. Ngeke umkhanze asabithi press conference uya times observe awe modala lolu usana umhlolo lenguva konga. He would never do that. Why? Uthi thina sinenzawo nami child of God. We answer critics in prayer. We are learning from the best. Angeke sihambe siphendulana but le weight lanayo lo muntu itange ukukholwa kuthi umuntu ongamanage vele. Ngoba abantu bayabakhukula uduze ubone zathi ngiyakhukuludeka. Nabanye ubone ukuthi yantona ngambizisa ngifanele. Kodwa ukukholwa kwale usinze emoyeni wakho. Thank you, Jesus. Ngalesikhathi kwala ngishona kwendlula ihlanekele. Unikela lembi yakho kuJehova. Ngubani ongashala umuntu bangcono? Ihlanekele yakho noma yaNkulunkulu. Wena wamshaya ngenteka. Ahamba ukujibela. Abuye uthi ngayela nga-out yena. Ngicela indlulo ngendayo bamba la. Kathi umzalwane angasede enkonzweni ngemaduma ekuhamba ubinzisa abantu ngetihlanekele. Kanjani awujibinza? Kube umane waba ngumntwana kaNkulunkulu ngabe ube safe. Ngasiqala lisonto naphihla mana. Emajabe eyisa straight. Eyisa namanye angadzaba nekudzaba. Afika seyisa selethendele. Athi lamadodza yakhona nakosi. Futhisi. Zelosivumela. Siswabithisa. Sishumela brava umsindo vele ya disturb inkonzo. Lenye la asayimisa inkonzo in the literal sense. Samisa inkonzo. Savala sahamba. Lamadodza ngifundisa isicelo usivumele Nkosi yami siwabenzise bayisa. Sizo siyabantu bafana balapha. No, we can't do that. We can't do that. Lokho kugcina ke sekuyimbewu yokuthi sibe khona kusasa kumathaba. Kube sabashaya nana sibe sitawudicosha. Waqala washaya abantu. Seyohlala wende njani? Ufuna uhlala uhlomile phela wena. Wathi Jesu Petru abaphila ngenkemba ePetru iyabaxosha abantu ideni kungako abantu bahambe bethukatana ne donota maqala waqala wahamba ubahweba abantu hamba ubayipha abantu yabona wakha impilo yakho ukuthi wena nana uhlala ugathini sebathini na bathini zakalela wakha leyo reaction nabantu bathi watifundzisa kubinza. You are silencing. You are silencing konke le timbe letingabe yakho kunetimbe lo. You see, if you decide to keep quiet today, your future will answer those critics for you. You are learning from the best. Sadonsale mzakho kube nami ngathi madoda ngibukele umuntu phela bese ngethelelwa nabantu lo ngathi wena sinabatsala ngakubo ngibuka nje sinoma ngedwana yathi labantu abangani bangenele nje umkhathi bantu ngedwana bathi lo lesisindvo sekukhona uNkulunkulu wasendela umusa wathi
sengiqala nathi abantu singabane sivalele kodwa sibuye kanye la. Somebody say thank you Jesus. Say thank you Jesus. Ukholwa ngeke kude kumove nje in a natural way. Ukholwa all by itself, it is traceable to the giver of it. Unokhona khuluma nempilo yakho njalo njalo. Wena uvalele ivilaphi njalo njalo. Kwakheka khona. Faith is traceable to the giver of it. Faith is traceable. Ukholwa ngeke nje amanye athi Abraham, ngoba iBhayibheli lisho ukuthi Abraham wakholwa, uNkulunkulu wabese sokhuluma naye. Wakholwa ngilokushiwo uNkulunkulu. Usho ukuthi cala uNkulunkulu akhulume ngoba ukholwa kutange kufa. Cala uNkulunkulu athi Abraham, athi Abraham, athi hey uNkulunkulu okhuluma naye. Athi oh, thank you Jesus. So yaqala manje uniyeta isigaba. It's all by faith. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi phum yaphosisa. Ithi iBhayibheli ngekukholwa nawo mavilawo Abraham. Ukholwa ke nawufunza incwadi yamaHebheru 11 lithi iBhayibheli ukholwa is a substance. It is an evidence. Kusho ukuthini lo? Nangabe sithi untshontshile, ngiyabona. Ukholwa ngiyabona ngabantshontshile. Anyalo asiboni lokutshontsha kwakhe right. Ukholwa sitafike sibambe in evidence. Evidence ngiyabona. So nasingake sithi ukholwa kubuntshontshe ngiyabona. Ufuna icimo lwakhe ngiyabona. Ngentshontshile mina ngiyabona. So mina lengitshontshile na lizibithi ngiyabona. So lizibithi liyinkomba yami ngokuntshontsha. Lizibithi ekukholweni liyinkomba yami yokuthi ngiyamkholwa. Believing in God up until it is expressed in action cannot be faith. Lokumethemba nje uNkulunkulu, semvile ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa. But ungamethemba ukuthi nawe angaphilisa. Shothi sengakholwa, you haven't yet believed. You say you so usede kholwa, use you haven't had faith yet. Udinga ukuqhubeka uvele live up until faith springs forth in your heart. Uma sifunza iBhayibheli, sithola ukuthi uNkulunkulu wethembeka kangakanani ukuthi angangiyekelele. Ngafunza iBhayibheli ngifunza ko form 3. Angacala khona iBhayibheli ukuthi fika form 5. By then ngisengumfana nanami ngafika umangala. Cabanga ukuthi ngihlakaniphile, nginokhabani. But ngaqala lapho ngadinaka ngoba uNkulunkulu nangaba kuhlelele empilweni uthi hle ungakuvimba ngayo. Only discover nasomdzala ngathi wamqala baJehova lemuva. So ngalesikhathi ngifunza leBhayibheli kuya ngekuphela nakimi nokumengabada uNkulunkulu ukuthi utangisida futhi nguyilele emdingako. Kuthi impilo yami ngoba impilo yethu yatsheka ekhaya yatsheka in the way that waqala zalashwa ngibabe sifunza standard 4. Njeka kwempilo yokuqala la. Ayitshela lapha impilo. Sabasixosha nasekhaya. Basixosha ekhaya bazihamba. Ngokuxosha kufanele sibaxoshana nathi. Sahamba ekhaya sashiya ekhala lithi lokwakubuhlungu ukuthi nawo la ekhaya uma ke kula itulo. Ekhaya kulapho indawo siyabuka nje nalinye nayivi yakithi. Lapha sifuncetelana nabomzala kubi. David yakhona kuyanetha ekhaya boma. Lapha kune-2 room. Yakhiwe ngesitini. Ifulele. Bese sixhuma lapho kuqhunywa indlu yethu nemnqalethu kuxhuma nekhishi eceleni. Ngophini. Siyibuka lapha endazi. Kwakubuhlungu utshela kwempilo yokuqala. Yasiyitshekile impilo. Yaya ngekuba ngcono nasithi kubanzala ka form 5. Nasithi kubanzala. Manje wathola umsebenzi eBig Ben. Sahambe size siyohlala eBig Ben manje uthola umsebenzi. Nakhona abantu ema-contract uyabo ukuthi baku-contract nje baku-renewal after 6 months bathi mhlawumbe nakuvulela sikhala utawuqashwa but kwaba ngconywana ngoba bekahlala endlini umsebenzi size sihambe siyofunza eBig Ben. Bathi emva kweminyaka emibili
sebamzamile ama-contract waleyo kumndeni wena bathi kude isikhala sisi jeka kwempilo again back to square zero. Lapho sesihlala sesincikile lo Jehova lo wasuka nami ngasikhathi sishiwa ngibambe nguye lo wangilekelela ka form 3. I remember very well where I could not, I will always cry to the Father. La bengingakhona khona angivele ngithi uNkulunkulu ngiyinteke mnebambe ngoba bebamba belomncane babamba omkhulu kufanele sibe ba part of the equation leyasitoshe ekhaya, so they cared less bebangayingenje sasesifana nebantwana abafika noma kuthiwa sivakashile le ekhaya kude nje bekayiteka kude bekabuta mhlazane sive ngisho nelive libuta ukuthi bowayizi ngisho nelive tshekile impilo yanayitshekile I could come to the Father. Ayikho into leyangisida njengaleyo empilweni ukuthi kutsheka impilo nje afunza ukuthandaza ngathi wena uNkulunkulu sengisele nawo kuphela nguwe babe wami. That's where I began to talk to God as my Father. You are my Father. Angisho umthandazo wabo 3 hours, angisho umthandazo le-hour, angisho umthandazo wa 30 minutes. A talk, Father and Son. Boss, nangayelelelwa nguwe manje. Shothi ushothi mina angihambe ngiyodla ama-drugs, angihambe ngiyodla ngithi awuba yini empilweni. Angifunde fana nabafana nabo. You are my Father, help me. Wavela ka form 3 uzotokubona sandla saNkulunkulu ngathola imerit esikolweni nanamhlanje ukuthi today imerit nangathiwa siyofuna imerit khona siyawathina amabhidozi wemaphili ngeke sifuna sibhubha khona mhlawumbe nyaka ngasuka kwesasikole now ufuna imerit but God wafungula impilo yami ngintshela umangaliso kulanga abona khona uNkulunkulu ukhona ngathi ngilele ebusuku ngabona leli phepha bese yolibhala kuma kwema-answer lacele ngangifunda form 3 nangifika lephepheni ngathi mina hayi khona emaphepha esho ngiyalibuka leli phepha nangisekakutshala ngoba nami ngangijake ukuthi ngikhona ngikubonile manje kushe futhi ngiyagobula akunalutho nangicala ukubhala ngibona ukuthi le answer le ngiyabuyo phela ngazuthi imakiwe laceleni ukuthi ngiyo-answer. That's where I learned what God is alive. Lokutshela kwempilo kwangifundisa ukuthandaza. Labanye abantu uma basangafuza ukuthandaza uyakhala ukuthi impilo yakhe ngeke isuke leso sikhathi. I learned to pray in the hardest of ways. Somebody say thank you Jesus.